прошлом году мы выиграли чемпионат мира именно здесь, в Бахрейне. Это был автомобиль Ligier, но в этом году мы полностью все изменили. Мы поменяли автомобиль, мы перешли в коллектив Yota, который наш официальный технический партнер. В принципе, это было правильное решение, оно было основано на цифрах. Roman really knows what he wants from a team, and he goes about that in a way that is sometimes grinds against you, but overall we're all pointing in the same direction, looking for the same goal. An English team with a Russian team, I think I think the personalities are very similar, and I think we complement each other quite well. Главный человек в команде на сегодняшний день – это наш гоночный инженер Дэвид Лич. Мы начали готовить сезон 2016 года в июне 2015. Соответственно, мы подставили для себя цель. Окей, чего мы хотим добиться? Мы хотим добиться победы в Ле-Мане. Поэтому для этого мы выбрали лучший автомобиль. Это автомобиль Oreca 05. И он оправдал все ожидания. Более того, Дэвид смог предсказать время на круге в Ле-Мане с погрешностью в 1/10. Это говорит о многом. И он всегда четко понимает, что нужно делать с автомобилем. Иногда он делает такие технические решения, о которых многие не задумываются. We worked hard and investigated the chassis options, the options of the operating team. And I've known Jota Sport for a long time. I first worked with them in 2004 when they were running a Zytek at Le Mans. It was a good choice for us as a partner team. We had good harmony within the team. В этом году у нас было несколько сложных этапов. Это первый, второй этап. Когда у нас были столкновения, тогда у нас был Натанель Бертон, и в принципе это два этапа, которые мы без проблем должны были выиграть, потому что мы были быстрее всех минимум на секунду, и проиграть это было невозможно, но это автогонки, это автоспорт, и он непредсказуемый. В итоге у нас было два столкновения, и мы набрали очень маленькое количество очков. Silverstone and Spa did not go exactly as we had planned because we had some contact. We were very fast. We had the car on pole position in both races, but then the results were missing because of the contact. Le Mans was a difficult race for G-Drive Racing and Jota. I mean, it's to go there with two cars. We had very high hopes, and I think if we hadn't achieved anything but first and second place, we would be disappointed. So we went into Le Mans feeling not really ready because we made a change on the driver lineup. Will came in from Manor, Will Stevens, and had to learn the team. We had to build the relationship. So the test day, we were always feeling a little bit like we were playing catch-up, which was not the plan at the start of the year. У нас быстрая машина, мы берем пол-позицию, мы являемся главными фаворитами, но у нас в начале гонки начинает все идти немножко не так. We lost in total 5 minutes in the race. 2 minutes was because of a small penalty for Will and for René. And then we lost 3 minutes under full course yellow, our favourite. So in total we lost 5 minutes and we finished the race 2 minutes behind the winning 36 car. So we felt it was an opportunity missed, but it was the best result for G-Drive Racing at Le Mans, so a step in the right direction. It's been a great year with G-Drive Racing. Obviously I joined in the middle of the year at the Nürburgring, and I've really enjoyed developing with the team and securing
a couple of wins and podiums along the way. The first part of the race was excellent for us. For me as well, it was very much my first experience of the car, so I had to learn very quickly. It's always a great feeling to race at the home country and home track. A lot of fans here, and I know the track very well. I did already like 5 or 6 races this year on the track, so I know probably every grass foot and track. Это еще 2 этапа, которые можно было выиграть. В итоге у нас сломалась коробка передач в Нюрбургринге, а в Мексике у нас поломались тормоза. And we were obviously running very strongly in Mexico, leading the race with 40 minutes to go, 40-second lead. But unfortunately, we had issues with our brake system. Changes were made immediately after the race, which is a good thing. However, it doesn't give us the 25 points that we'd lost out on. But it also goes to show the level of competition that you cannot relax for 1 second in WEC, because if you do, you'll get punished. With a 40-second lead, we still lost the race. So it was a really difficult race for us. Это тот момент, когда нужно собраться и продолжать работать, потому что очень многие, наоборот, теряют мотивацию, мы же стали сильнее. Я думаю, этот год многому нас научил, и мы стали сильнее, намного сильнее, чем были раньше, потому что, да, мы научились выигрывать, мы научились быть самыми быстрыми, мы научились всегда быть лидерами, но мы также в этом году научились проигрывать и вставать после этого и становиться еще сильнее, еще быстрее. Ключевым фактором в любом гоночном коллективе, в любой команде является именно настроение. И каждый из нас должен вносить свои плоды. Соответственно, иногда очень важно пошутить, иногда важно быть жестким. Потому что команда – это живой организм, и ты всегда должен предвидеть любой шаг на несколько этапов вперед. Иначе ты можешь испортить отношения, ты можешь не получить именно максимум от тех людей, которые находятся у тебя в коллективе. А каждый механик, каждый инженер – это отдельная личность. Еще один немаловажный человек в нашем коллективе – это Гарри. Человек, который работал в Формуле-1 на протяжении нескольких лет, он знает, что такое работать в коллективе, где работает 1000 человек. И поэтому для него G-Drive Racing, где работает 50, в принципе, это намного проще. Но здесь у него намного больше обязанностей. Он хорошо с этим справляется. Также он главный человек, который непосредственно дает инструкции всем механикам, который проверяет то, что делают механики. Поэтому, если у нас есть какие-то технические проблемы, Гарри является тем человеком, который должен предвидеть, как нужно решить эти проблемы, и он должен понимать, как настроить команду так, чтобы она это делала в минимальные сроки. Yeah, I mean, we've got a team of guys, mechanics, engineers, who are from many different disciplines with motorsport. We've got guys from single seaters, we have guys from touring cars, we have guys that have only done sports cars. And I think the blend of guys that we've got, not only with their experience but also with their age differences, I think everybody complements each other really, really well. And you can see that with some of the more difficult situations we've had all year, that when the chips are down, everybody responds in a really positive way. And I don't think you ever see the team being really, really down. We have very high expectations, but very quickly, if something goes wrong, the expectations move, and then we have to build towards the next goal. Япония стал переломным моментом для команды G-Drive Racing, потому что это была первая победа в сезоне 2016 года, это была 13-я победа для российской команды, и это было очень важно для нас. Почему?
Потому что до этого мы были самыми быстрыми, но у нас не получилось превратить скорость в победу, а именно в Японии мы смогли не просто одержать победу, а мы смогли вырвать эту победу у наших главных конкурентов. Again, we had problems because a lot of people don't realize in Fuji we did 5 hours with only 3 of the shock absorbers on the car functioning. Because after 62 minutes, the right rear shock absorber failed. We just had a spring on the right rear, which meant the right rear wheel was completely uncontrolled. So it was just bouncing. And we lost a lot of performance as a result, and the drivers were then struggling with poor car handling. So they had entry instability, and then poor front end grip at the apex of the corner, and then bad traction. And all of this was caused because of the failed component. Now, it would take too long to change the part, so we just had to accept we were losing half a second a lap and finish the race like this. But for 5 hours, it meant we lost a lot of time. But still, our strategy was correct, the driver performance was correct, everyone did a fantastic job, and we achieved our first victory. The final 30 minutes of the Japanese race were the best. It was such an exciting race to watch, let alone be part of. And yeah, it was good that commentators and the general public say that this is one of the most exciting races I've ever seen. So it's nice to be part of that, and to come out with a win from that is even better. В Китай мы приехали не просто лидерами, мы приехали ментально сильнее всех остальных. И все понимали, окей, все, у J-Drive Racing теперь все нормально, и победить их будет невозможно. И в принципе мы это доказали, потому что в Китае мы одержали победу с преимуществом в 1 круг. A real pleasure this race because it was our first race for me all year that just went normally. We had no big issues, pit stops were good, drivers were good, the car balance was good. The car was absolutely excellent in terms of the management of the tyre and in terms of the peak pace, and we just drove a faultless race, and it's so satisfying, to be able to drive away from the field like that. We were just like a Sunday afternoon drive, or grandma going shopping. It was very easy for the guys to stay calm, use the tyres efficiently, and come home with a lap ahead of the opposition. This is what we could have achieved all year without the small problems. Сейчас, я считаю, это такой некий переломный момент. Мы можем финишировать 2-ми или 3-ми в чемпионате, но в принципе это не важно для нас, самое важное это победа. Поэтому единственное, что мы хотим добиться здесь, в Бахрейне, это выиграть эту гонку. We had a good strategy. We managed to get the pole position. Now, unfortunately, we failed technical scrutineering because of a small part on the front of the car that we removed to improve the brake cooling. Because of the problem we had in the earlier race, we needed to be safe for the security of our drivers. But unfortunately, this was a homologated component in the car. So the result, which we felt was unfair but we accept, was exclusion from all of our lap times from qualifying. This meant we had to start at the back of the grid. So I view this as a challenge. So, okay, we showed everyone we're fast. We showed we can get the pole position. Now we'll show we can win from the back of the grid. And that's exactly what we did today. We had a different tyre strategy in the end. We had better tyres than the competitors, and we were able to close the gaps to P1 and to P2.
And in the end, I was fighting against Philippe Albuquerque, and we had a nice battle. And it paid off. We won the race by 6 seconds. It was not the cleanest race because we had some bad luck with the full course yellow again. And I also got touched by another car. I got spun around, so it was not the cleanest race. But in the end, we had the best strategy and the best team in our back. Третья подряд победа для команды G-Drive Racing здесь, в Бахрейне. Это была очень сложная гонка, это был прекрасный сезон, реально один из самых лучших, самых захватывающих, несмотря на то, что он был сложным. И, как показала эта гонка, неважно, даже если мы стартуем совсем последними, у нас есть шанс победить. И, на самом деле, я благодарен всей команде G-Drive Racing, моим напарникам, потому что мы все проделали очень хорошую работу. You know, the Le Mans situation where we didn't quite get there just make us more determined for next year to come back stronger. The rules are changing, the car's changing, the engines are changing. So it's a fantastic opportunity to do a better job than our competition and start the season the way we finished, which is with a victory.